Poleni sana kanisa, walifanya haraka kidogo, viongozi wamechukua muda mrefu, lakini ni sawa kwa sababu huyu mzee wetu ni kiongozi, na kwa mila na desturi zetu masaa ya kumpumzisha kiongozi ni haya tunaelekea. So we have taken a lot of time because in this region a dignified man must be buried just before sunset. Kwa hivyo hatujachelewa. Si hapo tumekubaliana? Number 2, katika mila na desturi zetu Mungu ametupatia mvua on the day we are burying this old man, ya kwamba ameweka mkono wake. Kwa hivyo Senator Methu and your family, we have come to condole with you and to say we are together in prayer. We have been talking. I know it's been difficult, lakini tunaendelea kumwombea nyinyi. Na rais, tukushukuru sana kwa kupata nafasi kuja kuungana na hii familia. You've been a great leader for all of us in great times and difficult times. And the real test of leadership is standing with your people during difficult times. Your Excellency, for those of us who are in your team, you have always come through for us in difficult times. And for coming for Senator Methu and his family, we are grateful. Na ndio tunakupenda na tunakuheshimu, kwa sababu wewe huachilii watu wako. Your Excellency, huyu kijana Methu, sisi tunampenda, tunamheshimu. Mimi sikupata nafasi ya kupatana na babake, lakini nimeona kazi yake kwa sababu ya kumzaa na kumlea huyu kijana. Hapa kikwetu tunasema gimayuma wako, si ndio hii? Just the way Senator Methu is, we now understand this old man, na tunamheshimu sana kwa kazi ya kutuzalia huyu kijana na kumlea vizuri. Na ni kweli vile mlisema hapa, kiongozi wetu rais wa jamhuri na mimi na wale tuko pale, tuko na jukumu wa kulea vijana wetu. We have a responsibility to mentor our young leaders and prepare them for leadership, especially from this region where we come from. We were left in a very difficult situation when there was a deliberate policy to stop leaders rising, and any young leader who tried to emerge, fimbo ilikuwa inachukuliwa na kupigwa. And Your Excellency, nakushukuru vile umeniambia tusaidiane hawa vijana wetu, tuwasaidie, tuwale, tuwatayarishe, because they are the present and the future of our country. Na kwa hivyo vile ndugu ya Methu amesema hapa ya kwamba unaona sisi kuna mambo tunajua, hawa kanisa wanajua na nyinyi hamjui, ni horoama ili kuleka udoto wetu na muthuri oya halioka udoto we ni ndide moge muno no ndide kelimo ndio hau gatagati iyo nyo muti we ndio hau gatagati kuri oka undu njekete ria adarora ndaikia maitho kabere na ndihetagia muno ndia murithe jambo ne guturuto ne gathana nda muhete ohoro ndaikitie maitho kabere ngarora ngona jamba nino ikimenagwo ikinyororagio igicambagio ikagwatea mwira mundu ndi uyu ndarora anake uyu wati gwo gwitwo Methu ndaikia maitho kabere ndirona gotheri kagiuka handu kega uguo ni atiriro na mahoya na kurio atibia ni mugutirira mwanake ona mahoya. Huyu kijana anaitwa Methu anatusaidia sana na rais pale Senate na kila pahali, na ni kijana amejipanga vizuri kiakili, na ni kijana ambaye hana kwa hii maneno ya pombe na sigara na mambo ambayo inaharibu vijana wetu. And that is the way to go, our young leaders. Mkiingia kwa hii pombe na nini mtapotea. Mnajua vile hii pombe imetufikisha hapa. And we have a problem, Your Excellency. This region, Your Excellency, kama si wewe
nilikuja kwako nikakulilia. Nikakuambia rais wetu, watu ya hii mlima alikuchagua almost 100%. Lakini serikali iliondoka, iliwaachilia hawa. Ile pombe yote mbaya ndani ya Kenya ilielekezwa hapo kwa mlima Kenya. Kweli ama uongo? And nobody was bothered, Your Excellency. Sumu ilikuwa nauzwa kila pahali. Vijana ni walevi saa 4, saa 5. Hawa vijana, na ni vijana wameoa, kuliko kulala kwa kitanda, wanalala chini ya kitanda. As a community, we were getting almost extinct. Rais ukakubaliana na mimi, ukaagiza tuanze hiyo vita. And I want to report to Your Excellency, nimetembea area hii wakati ya Christmas. And 70% we have succeeded. We have young people. Mimi nikiwa hapo 24th nisema akina mama wakuje na wazee tukule sikukuu pamoja. Tukasema wakina mama wale wazee wapige line kwanza wachukue chakula, wakachukua. Tukasema next ni ile akina mama wako na watoto. Line ikapigwa kutoka hapa mpaka huko. Tukaona hata chakula itaisha. Bado tukasema next wale wamama wajawazito expectant. Line ikakuwa mrefu zaidi. I was a very proud leader that our community is back and families are gonna succeed. Na rais hapa Nyandarua, nataka nishukuru speaker and MCs. Tulikuwa na shida because there was no law to regulate matters of illicit drinks. But hapa Nyandarua bado kidogo. Atimia nethirete biyo kana yo kuo, nethirete kere yo kuo. County Commissioner and your team bado. I'm telling you, when the president is here, Commander-in-Chief of the Defense Forces, mtoe miguu kwa gunia. Mtoe miguu kwa gunia. Neguo. We must protect our young people because we have a responsibility to do so. And if it has succeeded in other counties, it will succeed here. And now that the law is almost ready, even before that law, other counties have succeeded. We must do what we should do. Na kiongozi wetu, rais wetu, tulipotea kama nchi kwa sababu watu hapa chini wote waliingia kwa pombe na viongozi wakaingia kwa pombe. That's how we almost lost a country. Kama sisi huko chini tunakunywa na viongozi wanakunywa, hapo iko Kenya. That is the problem. And now that viongozi wakukunywi, tutengeneze huko chini. Tutengeneze ama tusitengeneze? Because now those leaders, you could not tell them there is a problem. Because wenyewe haoni shida. Wenyewe ni walevi. Ndio wanaendelea kukunywa. Sasa pombe ilikuwa nauzwa kila pahali kwa everybody. We almost lost an entire generation. And Your Excellency, we want to thank you, and that battle is continuing, and people, I can tell you, nimezunguka. Akina mama wanaogopa kuzungumza hadharani, but they are also very happy. Wanasema mambo sasa iko sawa sawa kwa maboma. Boma simekaa mzuri. Sema deputy pre muendelee, boma iko mzuri. Atimia nikwega ka atikwega. Basi na niko kuagira muno makiria. Nikimalizia, Your Excellency, niseme tu hii maneno ya Ihithe Donyujeru Road. Hii Methu anaongea kila siku. Na watu ya Nyandarua na watu ya Nyeri. Karibu hata tupoteze masikio. Tunakumbushwa kila siku. Rais alikuwa amemaliza kazi yake. Barabara imepangwa. Imekuwa advertise, watu wameanza kuuliza tenda. Watu wengine wanasema wanatetea haki za wanyama, wakaenda kotini. Sasa hii haki ya wanyama imeshida hii haki ya Wakenya. Hii barabara, Your Excellency, is not a new road. Imekuweko tangu wakati ya kupigania uhuru. The only difference ni ya mchanga, haina rami. So all we are saying is the same road ambayo imekuwa ikitumika iwekwe nini? Sasa hii wanyama
Si magari ilikuwa inapita. Nyinyi mmesikia hii wanyama wakilalamika mambo ya hii magari? Hata wakilalamika iko shida, wanyama wakilalamika juu ya binadamu. Hii wanyama kazi yake ni gani? Si kusaidia sisi. Your Excellency, that road is very useful in combining, in making the people of Nyandarua and Nyeri do business. Na wewe ulimaliza kazi yako. Sasa hii watu wameenda kotini. Kotini judge hata hajaenda huko kuangalia hii barabara iko wapi. Anafikiria ni barabara mpya. It's an old road. It's a road that has been in existence since 1951. A judge seated in Nairobi anatoa order. Ati hiyo barabara ikiwekwa ati wanyama watatoroka. And the road is already there. Wanyama hata wakitoroka wataenda wapi? Si msitu iko hapo ya Badea. Sasa hata wanyama wakitoka kwa barabara ingie msituni si ndio hata afadhali. So, Your Excellency, we are having a problem. We are having a problem. Our judges, we respect them. Na rais wewe umekuwa muungwana. Your first executive action as president was to restore the independence of the judiciary. 1 hour after you came from Kasarani, you gazetted the judges who had been refused to take their positions by the previous administration. Kutoka hapo ukawaongeza pesa from 18 billion to 22. You have never interfered with what goes in court. Mambo yote ya serikali yako imeletwa, wameangusha. Hujaongea, umenyamaza. We are asking these judges, they are part of Kenya. Hii housing mnasimamisha. Hii vijana hawa mnataka waenda wapi? Why don't you go mfanye an open court, muulize watu maoni yao kuhusu hii housing. Hii health bill mnasimamisha, mambo ya hospitali. We are doing harambes every weekend ya kusaidia watu wakiwa na bills. So we want to ask our judicial officers to be patriotic Kenyans na wasikubali kutumika to stop things that are being done for the benefit of the people of Kenya. Na mimi nikimalizia, Your Excellency, niseme nyinyi wajumbe Gachagua na wengine, msiogope. Be very truthful people. And don't be intimidated by these criminal gangs to say there is no problem when there is one. Don't. In the year 2006, 2007, 2008, vijana walijiunga kundi haramu. Kiongozi yao akawatuma for forceful circumcision of our women. Wakanajisi watoto wa kike. Wakaweka kodi kwa hardware. Wakaweka kodi kwa stage. Wakaanza kufanya tax collection in Kenya. Ikaenea, nobody could sleep. Ukisema ngwe, wanasema utakuwa kuja kuchukua kichwa yako. Kweli ama uongo? And it caused fear, especially in this region and Rift Valley. And it took one John Mechoke to say, no, that cannot happen. This is a country of the rule of law. Now vijana mambo yao ikafika mwisho. An attempt is being made now to revive that criminal gang. Na hapo 2 months ago walikuwa wameanza kwenda kwa stage kuchukua pesa, kwenda kwa hardware kuchukua pesa, kwanza kuandamana na wamama. Mnataka tuwakubalie? It cannot happen. And so I don't want our leaders to be intimidated. Now watu ni watu wachache. Na hakuna vijana ati wanachokota pesa wakatumie, wanapelekea huyo kiongozi yao 90%. Yeye anajenga manyumba everywhere in the country. Anatumia vijana vibaya. Ile sisi tunapinga ni kutumia vijana kutoka hapa to engage them in crime. We have a responsibility to protect our young people from being misused by anybody to engage in criminal activities. Na mtu asituambie ati vijana ni ya jamii yetu. Hao wakina mama walifanyiwa hiyo vitendo baya ni wa jamii gani? Ni wa jamii gani?
Hawa watu ya matatu walilazimishwa kutoa kodi ni wa jamii gani? Hawa wasichana walibakwa, wasichana wadogo ni wa jamii gani? Are you telling us that because criminals come from our community waharibu wa mama wetu tukiona? Let nobody tell us, Your Excellency. Na mimi niko tayari, if there is any political price to be paid to protect these women and our young girls, kama kura itakosekana kwa sababu ya hiyo, afadhali ikae. Afadhali ikae. We cannot. Hatuwezi kubali. And I want to ask our young people, tafadhali vijana wetu, msikubali kutumika vibaya. Mwende mkachukue kodi kwa watu ya matatu kupelekea mtu ajenge manyumba. Msikubali kuambiwa mwende mkasumbue wakina mama ambaye walizaa nyinyi, muwafanyie vitendo ya kinyama ambaye hawezekani katika kane hii ya dunia hii yetu. So we are saying, Your Excellency, we want to thank our security teams in Central Kenya and in the Rift Valley for their swift action in the last 3 months. That hiyo maneno imesimamishwa, sasa watu wanafanya biashara, watu wa matatu wanafanya kazi yao, and that is what will continue to happen. And we will never allow anybody to intimidate us na kujificha kwa jamii yetu. Jamii yetu is not jamii ya criminals, and we will never protect a criminal ati kwa sababu wewe unatoka hapa. Jana mimi nimekuwa jela pale Kingongo kutembelea wale watu ambao wamefungwa hapo, karibu watu 2,000, na wengi sana majority ni watu wa jamii hii. Na mimi sikusema tulalamike wako pale. If they have committed crimes, the law is there, and we are saying criminals will be treated as criminals, not because of where you come from. Kwa hivyo tusiambiwe na mtu asiatuambie sisi ati wewe deputy president, ati hivi vijana ni wetu, wachieni hao wafanye vile wanataka. Tukubali wasubuhi wakina mama tukiwekwa kwa serikali kweli? Tunaweza kubali? Hatuwezi. And that one, people should know very clearly that it cannot happen. And the 5th administration, led by President William Ruto, is not the one that will allow the resurgence of that criminal gang or other gangs ya kuja kusubuana na wananchi. And in the same token, even what has happened in Meru, huyo kijana ameuawa, the law must take its course. Na tungetaka DCI to quickly conclude those investigations, and whoever is responsible must face the law, irrespective of your political position, irrespective of your status in society, because the law is uniform to the people of Kenya, and that is what must happen. Kwa hivyo Rais, sisi tungetaka tukushukuru kwa kupata nafasi kuja kufariji na sisi hapa Nyandarua, na Rais anapenda Nyandarua, Senator wa Trans Nzoia. If you don't know, ametoa naibu wa rais hapa ya Nyandarua. Sasa atakosa kuja hapa aende wapi? Mimi ni mtu hapa. Sasa hata mimi namwambia rais twende nyumbani. Tena watu ya Nyandarua wamemuonesha mapenzi. You know, everybody likes being loved. Najua kina mama wanafikiria nyinyi ndio mnataka kupendwa peke yenu. Unajua twende takuwa dokate huo. Goro yako ni rakena. Goro kwega tuma karo ya kwe kaigua wega ona ni nyendete kwedo na te kwedo hau muno. Rais, sisi tunakupenda. Na sisi tunasema hakuna mtu hataki kupendwa. Unajua kina mama hawa wanafikiria peke yake ndio nataka kupendwa. Hata rais tukimpenda si atakuja hapa kila wakati. Rais, sisi tunakupenda na wewe tufanyie kazi. Na wewe hapana subuka na hii watu wanaongea mambo mingi. Rais Kibaki alipoingia pale 2002, mwaka wa 2003 at 2004 alikuwa anapigiwa kelele na kila mtu. Ameleta VAT, amefanya nini, akapigiwa kelele, akanyamaza, akaendelea kufanya kazi. Mwishowe akimaliza miaka yake 10. Si kila mtu anasema Mwai Kibaki ndio rais wa pekee Kenya.
rais, wewe umeshika ile line ya Mwai Kibaki. Kanyangia hapo rais wetu. Kanyangia hapo. Hii maneno itapita tu, wacha hii watu wapige kelele, wapige kelele, wapige kelele. Hata nimeona sasa wametafuta wengine ati wanaitwa watu ya opinion poll. Hao watu wamesema Raila atashinda mara 5. Sasa hiyo watu wewe unaweza kuwasikiza? Forget about these fellows. This is the old script, old narrative by the same characters that means nothing. Wewe rais wetu, wewe fanya kazi. Sisi tuko hapo kuunga wewe mkono. Na sisi tunakushikilia. And we are supporting you. Na unajua sisi waoga. We are there supporting you. And I want to assure you, Your Excellency, nobody can incite this region against you. These are very intelligent people. Hao watu naonanga wamenyamaza na mnai hakuna kitu hawajui. These are people ambaye wanaelewa. Wewe umepata nchi, deni ndio hiyo. When Mwai Kibaki left this country, ilikuwa na deni ya 1.8 trillion. Amepatia Uhuru Kenyatta ndugu yetu. Amekuachia na 9.8. Wewe vile Speaker Kingi amesema, ungejipenda useme, ndio mimi nipendwe, wacha nichukue ifike 20 trillion, yule atakuja nyuma yangu, atakuja kufanya nini? Lakini wewe umekuwa a patriotic Kenyan. That situation is not sustainable. Umeamua kwanza, wacha tujaribu kungangana na hii deni. Kwa hivyo lazima hapa itakuwa uchungu hapa na pale. But President, in this region, I want to assure you, I've been here over Christmas, tumeongea na hii watu, there is no problem. People are just quiet, wanaangalia, wanangojea, and they trust you, they entrusted you with their vote, they trust your leadership, and they know you know what you are doing, and you make this country great, na watakupatia nafasi, na watakuunga mkono, and more so, wataendelea kukuombea. Ningetaka, nemukuru kama tukaribishe mudhamaki? Tungetaka kwa heshima tumpigie makofi, tumkaribishe rais wetu.